سلام بچه‌ها، چطورین؟ هر چی که هستید حالتون بی‌نظیر و فوق‌العاده و بی‌نقص باشه. امروز اومدیم با ریاکشن به 7 تا از خفن‌ترین و گرون‌ترین کفش‌های برند نایک. آقا وقتتون نگیرم، ویدیو قرار فوق‌العاده خفن باشه و جالب باشه. بدون معطلی لایک کنید این ویدیو رو، سابسکرایب کنید چنل منو، زنگوله کنارش هم بزنید که هر موقع ویدیو جدید باشم براتون نوتیفیکیشن ارسال بشه و شما تشریف بیارید منو نگاه بکنید و حتما برای دوستانتون ارسال بکنید و کامنت بذارین که باز ریاکشن بذارید یا که نه و ویدیو خوبیا رو حتما بگید که من حتما جوابتون رو تو کامنت ها حتما جواب میدم. بدون معطلی برو بریم سراغ ویدیو. هفتمین کفشی که ما اینجا داریم دانکلو پلی استیشن جردن هستش. Of the most expensive Nike shoes. The shoe has a white and gray colorway that pays homage to the original PlayStation, as well as Japanese style. اطلاعات که میخواینم اگر که اطلاعات دارم کفش حد توی ویدیو گفته میشه، میتونید که گوش بکنید و لذت ببرید. عشقا PlayStation branding on the lateral heel. Despite Scott's announcement that just 5 pairs. کفش کمیابیه، یعنی این کفش مثلا من تو ایرانم دیدم و خب حد کپی همین دقیقا همینه و خیلی کمیاب بود و خیلی کفش خوشگل و خفنی هست. Would be released. Claims have surfaced that Sony personnel were given some shoes, which they sold on the resale site StockX for roughly $5,000. Vlone, a streetwear company, collaborated with Nike to develop the most expensive Air Force One yet, and the 6th most expensive Nike shoes of all time. The black hue of these high-top shoes is accented with red and yellow embellishments that draw emphasis to the Vlone branding. After only 20 pairs were released and sold in a Paris auction, the Vlone Air Force One is now valued at $8,000. The fifth on our list of the most expensive Nike shoes is the Air Jordan for Retro M&M Encore. It is a follow-up to the 2015 Air Jordan for M&M Carhartt. M&M's Jordan brand cooperation continues with these high-end sneakers, which were released in 2017. Only 23 pairs were available through a raffle, with all proceeds going to the Marshall Mathers Foundation. According to the appraiser, the sneaker is now worth $18,000. According to an appraiser. The Air Jordan silver shoe, most expensive Nike shoe. Jordan's wife gave him the original Air Jordan silver shoe on his 32nd birthday. A similar sterling silver shoe was on the market soon after, though only in a few pairs. Unsurprisingly, the silver Jordans, which also feature MJ's signature, are among the most expensive Jordan shoes ever made, selling at $60,000. The third most expensive Nike shoe is the Air Jordan 12 OVO. The Air Jordan 12 OVO was distributed to the public, despite Drake's own solid gold OVO Nike Air Jordan 10. Unfortunately, the cost will be around $100,000, which is almost the same as 500 retail. Priced Air Jordans. Although the price tag may never be justified, there's no doubt that this sneaker is made with high-end materials, including stingray and tumbled leather, as well as pure gold. The Air Jordan 12 is possibly Michael Jordan's most historically significant shoe and the second most expensive Nike shoe. He wore it during the flu game and the last shot of his final season with the Chicago Bulls. Jordan contracted the flu during Game 6 of the 1998 NBA Finals when he began to have flu-like symptoms before the start of the game. Regardless, he scored 38 points and led the Bulls to a win over their hated rivals, the Utah Jazz. Jordan's last shot came the next night when he hit the game-winning basket to cap off a legendary Bulls career while also winning his 6th championship.
As a result, it's no surprise that on those two historic occasions, Jordan donned one of the most expensive Nike sneakers ever. Although the aesthetic isn't as appealing as the Jordan 1s or 3s, its historical significance far transcends its aesthetic, making it a collector's item. It was just sold on the internet. خب ببین کفشای جردن من خیلی دیدم، تو ایران هم دیدم با آدیداس، خیلی به عنوان کالکشن هم ازش استفاده میکنم. یعنی که شما یک کفش جردن میخواد، مثلا من که مثلا اکشن فیگر دوست دارم جمع کنم، یکی دوست داره ساعت کالکت کنه، یکی دوست داره چه میدونم بیاد بازی کالکت کنه، یکی موس و کیبورد، یکی میکروفون، یکی دوربین، چه میدونم تابلو، گیتار، پیانو، هر چیزی میشه کالکت یعنی و یکی فکر کنم گرانترین چیزای کالکتیبل کفش ها هستن، چون که خب الان قیمتا رو که داریم میبینید $100,000 قیمت این کفش هم که الان دیدیم $104,000. The Nike Air Mag Back of the Future is the most expensive Nike shoe. این من اینو دیده بودم و من اینو قبلا دیده بودم توی یه سری تبلیغات و خب هم موقع مثلا به اسم این که خفن ترین و گرون ترین اینا هست، فکر کنم نسخه بک تو فیوچر هم چیزی هستش که خیلی چیز خفنی بود. In history, Marty McFly's futuristic footwear from the 1989 science fiction film Back to the Future 2 inspired the sneaker. Only 1239 mags were made, with 1,150 issued. میتونیم براتون یه دونه ویدیو دیگه هم بذاریم که رو نایک های عادی و مثلا کلا مثلا به یه ویدیو ریاکت کنیم به مثلا اون کسی که کلکسیون داره و خفن ها رو داره اونا. In 2011 and 89 distributed in 2016. The entire proceeds from the sneaker sale went to the Michael J. Fox Foundation for Parkinson's research. The sneakers were reportedly auctioned for $200,000 at one $200,000. auction. Nike's groundbreaking self-lacing technology was introduced in the 2016 release, allowing wearers to modify the shoe's fit with a single button click. Nike's future self-lacing sneakers, such as the Hyper Adapt and the BB Adapt, would be based on the mag. Just go for it. Nike's immortal tagline appeals not only to sportsmen but also to collectors who have no problem spending $1,000 on a pair of sneakers. We hope you enjoyed this video. Do you desire to own one of these expensive Nike shoes? هم چیزی هست و این ویدیو هم به پایان رسید. عشقا مرسی که این ویدیو تماشا کردید. خیلی کوتاه و مختصر گفتم که بیایم یه ویدیو رکورد بکنیم در مورد خفن ترین گرونترین کفشا و لذت برده باشید. عشقای منید. اینم که حتما با تیشرت نایکمون اومدیم که ویدیو هم یکی باشه. عشقای منید، مرسی که ویدیو هم تماشا کردید. خیلی دوستتون دارم، خیلی اصلا رتبتون خیلی بالاست، خیلی خفنید. حتما این ویدیو رو تا اینجا دیدید خیلی ممنون. حتما لایک بکنید، چندان سابسکرایب بکنید و به دوستانتون معرفی بکنید. عشقای منید، همیشه موضوع خودتون باشین و خدا نگه داره.